खबरां दा लेखा जोखा मई 7 2025 आप सब तक पहुंचा रहे ने। लिकर 62 घर दे विच विआह शादी है जां वडेरी पार्टी है, वड्डा समागम है और उस दे लई वडेरी मात्रा ते वडेरी वंडगी दे विच हर प्रकार दी शराब बीयर ते वाइन खरीदण दे लई 6285 किंग जॉर्ज बुलेवार्ड ते पैंदे लिकर 62 ते पधारो। Blood drive held to help victims of Lapu Lapu Day Festival attack. Appointments to donate blood are booked solid this week as strangers roll up their sleeves following Vancouver's Lapu Lapu Day Festival tragedy. A blood drive held on Tuesday was organized by Mystica Alexandra Lopez de Leon. She and her sister were manning a booth at the festival, but luckily she wasn't there when a black SUV sped through and struck multiple people, leaving 11 dead and dozens more injured. My sister was helping me run the booth and we'd take breaks and go straight up and down the street. I wanted my son to be there with me to celebrate towards the end, but God, I'm glad we weren't there. De Leon was born in the Philippines and the story struck a chord with her. As soon as she heard what happened, she wanted to find a way to help right away. At least 10 people remain in the hospital more than a week after the 26th April car ramming attack. Kaylai Lee is among those who stepped up to donate. My heart goes out to all of the other victims and people who require blood transfusions, and it's you are really at the hands of people who are willing to give, she said. On Tuesday, there were also a march and candlelight vigil held for the victims and survivors of the attack. Dozens of people walked from East 45th Avenue and Fraser Street to John Oliver Secondary School near the site of the tragedy. The vigil was put together by festival organizer and volunteer Lena Vargas. It's going to be a challenging situation for us to plan for the next event, especially Lapu Lapu, because it really gives us pause within our heart, but this incident will not define who we are, she said. Vargas was at the festival and she says she can't shake the sights of sounds of the devastation. Antonio Ortega volunteered at the festival. I wasn't able to talk and I started crying and the phone kept ringing and I said to myself, why did this happen? Lord, why? Ortega said. Ortega says right now all anyone can do is come together and support those who need it most. We don't like what happened, but we will not allow ourselves to be on the ground. We need to stand up and stay strong. Ortega is organizing another day of community mourning with an event set to take place at St. Patrick's Church in Vancouver on May 17th, with all proceeds going to the victims and their families. ਲਾਪੂ ਲਾਪੂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 11 ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜਿੱਥੇ ਵਿਜਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਠ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਕਿਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੁਕਿੰਗਸ ਨੇ ਖੂਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੁਅਲ ਹੈ 45 ਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਫਿਲੀਪੀਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਖਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। Men charged after mother pushing stroller randomly assaulted in New Westminster. Police in New Westminster say a 27-year-old man from Coquitlam is now facing charges after allegedly assaulting a woman while she was pushing her baby in a stroller on Monday. According to the New Westminster Police Department, on May 5th around 1 p.m., police were called after witness to the assault saw a stranger push the baby stroller before hitting the mother in the face. Officers rushed to the area and located someone matching the suspect's description. The suspect did not immediately comply with police. However, after several minutes of de-escalation, officers were able to safely place the suspect under arrest, New West PD said on Wednesday.
Police say the alleged incident happened near the pedestrian crosswalk on 10th Street near the roundabout at Carnarvon Street. The child appeared to be unharmed, however, her mother sustained injuries to her face, police added. Police say the Coquitlam man has now been charged with assault and obstructing a police officer. This was an unprovoked and alarming assault on a mother walking with her child, Sergeant Andrew Lever said. Thanks to quick call to 911 and the work of responding officers, a suspect was taken into custody within minutes. ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਸਾਲਾ ਕੁਕੁਟਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ और यकदम जी पुलिस को सूचित किया गया 911 कॉल के दौरान और पुलिस है जी मौके पर पहुंची और शनाख्त जी दे आधार के उत्ते जो दोषी है उसनों गिरफ्तार कर लिया गया कुछ देर नैगोसीएशन करने तो उपरंत पर इस दे उत्ते चिंता भी प्रगटाई जा रही है कि दिन दिहाड़े एक माँ के बच्चे के उत्ते इस प्रकार का जो रैंडम अटैक है और इस दे नाल 27 साला कुकुटल निवासी है जिहड़ा उस दे उत्ते चार्जेस दायर कीते गए ने. DPAC warns of wide far-reaching cuts to Surrey schools as district faces $16 million shortfall. Parents are bracing for cuts at Surrey schools next year, with some saying their children's future are being short-changed. School District 36 is facing a $16 million budget shortfall in the upcoming year. The district will be finalizing its budget next week, and there are many things on the chopping block, from elementary band programs to educational assistant positions and learning centers for children and extra needs. Ann Whitmore with the Surrey District Parent Advisory Council says that after decades of chronic underfunding, these latest cuts will hurt even more. She says it's always the students on the periphery who feel it worst. It's like turning a boat in the ocean. All these small cuts change the trajectory of a child's life. And so we are really concerned about how we are limiting our children's future by not investing in education, Whitmore said. Whitmore says the impact of these cuts can change the trajectory of a child's life. She adds that 40 to 50 education assistants for students with extra needs will be lost through a hiring freeze and attrition. It is completely unacceptable. Many of these EAs are supporting upwards of 4 to 6 children. So think about how many students are being impacted by not replacing the person who's there to support them in their learning. That is their right to have an accessible education, Whitmore explained. In response to the upcoming proposed cuts, the DPAC, Surrey Teachers Association and CUPE have launched a campaign called Surrey Students Deserve Better, demanding that their kids' education be protected and properly funded. It's students who are on the margins of education who feel it first, Whitmore explained. A public rally is planned for Saturday, May 17th. DPAC ने जी इस गल का जिहड़ा खुलासा किया है कि सरी स्कूल डिस्ट्रिक्ट 36 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ $16 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਅਗੇਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰਿੰਗ ਆ ਉਸ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਗਾ ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਹੋ ਹਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ $16 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਡੇਰੇ ਕੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ. Long waits at BC border crossing due to outbound checks by American officials. Drivers heading northbound into Canada should be prepared for long waits in some cases.
American border agents are once again conducting widespread checks at both the Peace Arch and Pacific Crossing. U.S. Customs and Border Protection has been carrying out checks since at least last week, describing them as a routine inspection and part of the agency's national security mission. Callers say border officials are checking virtually every vehicle entering the crossing as they wait to leave the United States. Washington-based immigration lawyer Len Saunders says the extended inspections are unlike anything he's ever seen before. I can see literally every car going north was stopped, he said. He says while he's aware that outbound inspections have happened from time to time in the past, officials have usually been more strategic with their checks in order to search for a fugitive who may be leaving the country. Saunders said there is no clear explanation for the breadth of the searches that have been ongoing for the past few days. He said the backups have been so severe in the area that they are causing congestion into the town of Blaine, including traffic hazards. Saunders adds that targeted inspections are one thing, but this kind of widespread check could be pushing more Canadians to stay home at a time when cross-border travel has fallen dramatically. He said the parking lot at the Trader Joe's in Bellingham, long up road tripping Canadians has been a ghost town in recent months. ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਗੌੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੌਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਫੁੱਲਾਫਲੀ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਆਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣੀ ਆਉਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। Carney says there's more work to do after meeting with Trump. Prime Minister Mark Carney is expected to brief Canada's premiers today following his seemingly successful first meeting with U.S. President Donald Trump on Tuesday. Carney and Trump spent about 2 hours together at the White House, including about half an hour in front of the cameras in the Oval Office and a private luncheon. Both leaders were accompanied by senior members of their cabinet and their chiefs of staff. It was their first face-to-face discussion about U.S.-Canada relations and Trump's ongoing trade war since Carney was sworn in as Prime Minister on March 14. Both leaders emerged from it appearing pleased with how it had gone, with Trump indicating he liked Carney and that there had been no tension during their talks. Carney said the leaders are now fully engaged, but there is a lot more work to do. The Prime Minister said he will host a call with Canada's premiers today to discuss the conversation with Trump and the work that needs to be done. Carney said he and Trump agreed to have further conversations in the coming weeks that will include another in-person discussion in June when Carney hosts G7 leaders, including Trump, at a summit in Alberta. Really, today marked the end of the beginning of a process of the United States and Canada redefining that relationship of working together, Carney said. The question is how we will cooperate in the future, how we can build an economic and security relationship built on mutual respect, built on common interest and delivers transformational benefits to our economies. Carney made clear that the two had met at the leaders of sovereign nations, having told Trump in public and private multiple times that Canadians are not interested in becoming American and that will never change. He said in his meeting with the premiers, Canada will focus on what it can control. We are going to reinforce our strength at home, Carney said. Nothing that his government will reinforce security and boost the economy.
Van Hampson, a professor of the Norman Paterson School of International Affairs at Carleton University and co-chair of the expert group on Canada-US relationship, said Carney has to manage two-track set of negotiations moving forward. He will have to face upcoming negotiations on the Canada-US-Mexico trade agreement, which is scheduled to be reviewed in 2026. But Trump has indicated he wants reopened sooner than there is the more immediate negotiation challenge of getting tariffs lifted. That's the first order of the day, because I think he recognizes, our government recognizes, that they can't be renegotiating NAFTA when essentially the Americans have broken the back of the agreement with these very punitive tariffs, particularly our manufacturing sector, Hampson said. Carney said at his press conference that with respect to the importance of re-establishing a constructive relationship for negotiations of an economic and security partnership, he looks forward, not back, and thinks the leaders established a good basis. While Trump said Tuesday that there was nothing Carney could say to get him off to lift the tariffs immediately, Hampson said the president is quite capable of changing his mind. We've seen that before in many cases. We've seen it with tariffs. He's imposed tariffs and then lowered them or delayed them, Hampson said. What's going to work in Canada's favor, Hampson said, is that American economy is about to tank as a result of tariffs imposed on Canada and other countries like China. Hampson said the challenge will be getting Trump to understand the importance of Canada's market. Carney is expected to name a new cabinet next week ahead of the return of Parliament at the end of the month. Hampson said he suspects the Prime Minister will be making some changes to his core team and that he's going to have to pick people who are tough and good negotiators. As he looks to potential cabinet appointments, he really needs to look at them just in terms of their management and ministerial skills, but in terms of the negotiating skills, because they are going to have to do some of the negotiating, Hampson said. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਖਰਾਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ कि जरूरी ने कि जिस तरह राष्ट्रपति का सुभाव है कि एक ऐलान कर देंगे ने फिर उसनूं वापस भी लै लेंदे ने, मुड़ विचार भी कर लेंदे ने, घटा भी लेंदे ने ते मुका भी लेंदे ने। सो कुछ भी जिहड़ा ये हो सकता है। अज प्रधानमंत्री की जिहड़ी खास तौर दे सूबे के मुखियां दे नाल अगां कैनेडा नूं अपने आप दे विच आत्म निर्भर ते मजबूत बनाउण दे मुतल्लक जिहड़ी है मीटिंग हो रही है। Ottawa looking for ways to mend tears in Canada's social fabric, documents show. Senior federal officials have been looking quietly for ways to bring together Canadians who don't see eye to eye on the economy, immigration, and social issues. With a general election looming, officials prepared to meet last November to brainstorm solutions to the problem of social fragmentation, according to an internal presentation drafted by the Department of Canadian Heritage. The presentation called on session participants to come up with ideas to make Canada's society more cohesive by reversing the trend towards polarization, building trust in government agencies, and fighting the swelling tide of misinformation and disinformation. The document offered various questions for discussion, including one asking how session participants could position our advice on strengthening social cohesion in a way that will resonate for the next government. What's its complexion?
The Canadian press used the Access to Information Act to obtain the November 19 Canadian Heritage presentation, citing 3 previous meetings of senior government officials since 2019. The document notes that social cohesion has been a subject of broad and perennial interest among federal deputy ministers. Recent elections in other countries saw issues such as affordability, inflation, housing, immigration, racism, sexism, transphobia, diversity, and false information become divisive wedge issues, the presentation says. It points to evidence of polarization in Canada associated with the emergence of political echo chambers, online and in-person personal relationships, as well as discrimination, political bias, and the spread of misinformation. The presentation also suggests, however, that fragmentation in Canada over the last few years has been less toxic than what has been experienced in like-minded countries. Still, the document says officials at the November meeting plan to talk about how to ramp up efforts to engage and bring back groups veering away from democratic norms. The presentation says an individual's trust in government strongly correlates with the last interaction with government. In the thousands of daily instances when somebody files a tax return, applies for a grant, renews a passport, or receives a vaccine, we are creating experiences that influence their social attitudes and institutional trust, it says. The document calls for simple, effective strategies to connect with Canadians and streamline access to services. It says public education is essential to countering misinformation and disinformation, and calls for measures to improve critical thinking, media literacy, and civic engagement. The presentation also says there's a need to pre-bunk emerging falsehoods before they take hold, and to debunk lies through fact-checking. Other ideas studied by federal officials include developing a national digital media literacy strategy, removing financial incentives that contribute to the spread of false information, and introducing labeling requirements for artificially generated material. The registered charity Media Smarts has been pushing for the federal digital media literacy strategy for more than a decade, said Matthew Johnson, the organization's director of education. So it is certainly gratifying to see mentioned in this document, he told the Canadian press. A national strategy would open the door to stable funding for civil society organizations like Media Smarts, which conducts research, creates educational resources, and tries to advance digital media literacy, Johnson said. We simply don't have the data that we need to be making decisions about digital media literacy policy, he said. We are one of the only countries that does not have any kind of baseline of how media literature our citizens are, either young people or adults. The November presentation also suggests fighting fragmentation by bringing together people from different levels of government and civil society to exchange promising practices and promote better understanding of Canada's diverse foundations and social fabric. But senior federal officials who discussed social divisions at a meeting last September acknowledged that government itself might be part of the problem. The presentation says the officials recognize there is a tension in having the public sector intervene when distrust in public institutions is on the rise. Canadian Heritage did not answer questions submitted about the November meeting or say whether any of the ideas under consideration would be adopted. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਨਸਲੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੋਨਸਲੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਉਸਤੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਬਹੁ ਨਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਬਤੌਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਣ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਤੇ ਫੁੱਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨ, ਕੀ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੰਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਗੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਕਾਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਣਾ ਉਹ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਨਸਲੀ ਸਮਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਿਟਡ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। India fires missiles on Pakistan. Islamabad calls it an act of war and says it downed Indian jets. India fired missiles at Pakistan early Wednesday in what it said was retaliation for last month's massacre of Indian tourists. Pakistan called the strikes an act of war and claimed it downed several Indian fighter jets. The missiles killed more than 24 people, including women and children, in Pakistan-administered Kashmir and the country's Punjab province, Pakistan's military said. The strikes targeted at least 9 sites where terrorist attacks against India have been planned, India's defense ministry said. Pakistan said it reserved the right to respond, raising the specter that the back and forth could spiral into all-out conflict between the nuclear-armed rivals. Already it's their worst confrontation since 2019, when they came close to a war. Following the strikes, there was a heavy exchange of fire that officials in each country said left more people dead. Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif commended the armed forces for shooting down 5 Indian jets, which he said were hit after they fired their missiles but while still in Indian airspace. There was no immediate comment from India, but 3 planes fell onto villages in India-controlled territory, according to police and residents. Tensions have soared between the neighbors since an April attack in which gunmen killed 26 people, mostly Indian tourists, in India-controlled Kashmir. Some survivors told Indian media that gunmen in some cases singled out Hindu men and shot them at close range. India accuses Pakistan of being behind the attack, which was claimed by a militant group calling itself Kashmir Resistance. India has said the group is linked to Lashkar-e-Taiba, a disbanded Pakistani militant group that New Delhi long accused of being backed by Pakistan. India and Pakistan have fought 2 of their 3 wars over the Himalayan region of Kashmir, which is split between them and claimed by both in its entirety. In the wake of massacre, the rivals have expelled each other's diplomats and nationals, closed their borders and shuttered airspace. India has also suspended a critical water-sharing treaty with Pakistan. Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif condemned the airstrikes and said his country would retaliate. Pakistan has every right to give robust response to this act of war imposed by India, and a strong response is indeed being given, Sharif said. It was not clear if Pakistan's claim that it shot down fighter jets constituted its retaliation or if more might be coming. The country's National Security Committee said Pakistan reserves the right to respond in self-defense at a time, place and manner of its choosing.
The statement said the strikes were carried out on false pretexts of the presence of imaginary terrorist camps and said they killed civilians. South Asia analyst Michael Kugelman said the strikes were some of the highest intensity ones from India on its rival in years, that the Pakistan's response would surely pack a punch as well. These are two strong militaries that, even with nuclear weapons as a deterrent, are not afraid to deploy sizable levels of conventional military force against each other, Kugelman said. The escalation risks are real and they could well increase, and quickly. In 2019, the two countries came close to a war after Kashmir insurgent rammed an explosive-laden car into a bus carrying Indian soldiers, killing 40. India carried out airstrikes in Pakistani territory, and Pakistan shot down an Indian warplane and captured the pilot, later releasing him. UN Secretary General Antonio Guterres called the maximum restraint because the world could not afford a military confrontation between India and Pakistan, according to a statement from spokesperson Stephanie Dujarric. China also called for calm. Beijing is the largest investor in Pakistan by far and has multiple border disputes with India, including one in the northeastern part of the Kashmir region. Several Indian states held civil defense drills Wednesday to train civils and security personnel to respond in case of attack. Indian Prime Minister Narendra Modi postponed his upcoming trip to Norway, Croatia, and the Netherlands. The missile strikes hit 6 locations and killed at least 26 people, including women and children, and Pakistan's military spokesperson Lieutenant General Ahmad Sharif. Officials said another 38 people were injured in the strike and 5 more people were killed in Pakistan during exchange of fire across the border later in the day. In Muzaffarabad, the main city of Pakistan-controlled Kashmir resident Abdul Samad said he heard several explosions as blasts ripped through houses. He saw people running in panic and authorities immediately cut power to the area. People ran into the streets or open areas. We were afraid the next missile might hit our house, said Muhammad Ashraf, another resident. Indian jets damaged infrastructure at a dam in Pakistan-administered Kashmir, according to Sharif, the military spokesperson, calling it a violation of international norms. The strike also hit close to at least 2 sites previously tied to militant groups that have since been banned, according to Pakistan. One hit Subhan Mosque in Punjab's Bawalpur city, killing 13 people, according to Zohaib Ahmed, a doctor at a nearby hospital. The mosque is near a seminary that was once the central office of Jaish-e-Mohammed militant group outlawed in 2002. Officials say the group has had no operational presence at the site since the ban. Another missile hit a mosque in Muridke in Punjab, damaging a sprawling building located nearby, served as the headquarters of Lashkar-e-Taiba until 2013, when Pakistan banned the militant group and arrested its founder. India's defense ministry called the strikes focused, measured, and non-escalatory in nature. No Pakistan military facilities have been targeted, the statement said, adding that India has demonstrated considerable restraint. Indian politicians from different political parties lauded the operation, which was named Sindoor, a Hindu word for the vermilion powder worn by married Hindu women on their foreheads and hair. It was a reference to the women whose husbands were killed in front of them in the Kashmir attack. Along the line of control which divides the disputed region of Kashmir between India and Pakistan, there were heavy exchanges of fire. Indian police and medics said 12 civilians were killed and at least 40 wounded by Pakistani shelling in Poonch district near the high militarized de facto border.
At least 10 civilians were also injured in Kashmir, Uri sector, police said. Shortly after India's strike, aircrafts fell in 3 villages, 2 in India-controlled Kashmir, a third in India's northern Punjab state. Debris from one plane was scattered across the village, including in a school and a mosque compound. According to police and residents, firefighters struggled for hours to douse the resulting blaze. There was a huge fire in the sky. Then we heard several blasts also, said Muhammad Yusuf Dar, a resident of Yuvan village in India-controlled Kashmir. Another aircraft fell in an open field in Bharda Kalan village. Resident Sachin Kumar told the Associated Press he heard massive blast and saw a huge ball of fire. Kumar said he and several others rushed into the scene. They saw Indian soldiers carry away the pilots. A third aircraft crashed in a farm field in Punjab. A police officer told the AP, speaking on the condition of anonymity because they were not authorized to speak to the media. ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਾਈਲ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ 26 ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਟੈਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਸਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 5 ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਸਾਈਲਸ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਜਹਾਜ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਗਿਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮਤਲਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਡ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਕੇ 40 ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ मौत हो गई सी। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरा दा लेखा जोखा के इस सेगमेंट से जिसे आप तक पहुंचा रहे थे लिकर 62। घर पे कोई मेहमान आ रहे हैं, कोई गेट टुगेदर हो रही है, इनविटेशंस है, सेलिब्रेशंस है, चाहे वेडिंग है, शादी ब्याह है, एनिवर्सरी है, बर्थडे पार्टी है, या वैसे ही हल्ला गुल्ला करना है दोस्तों को इकट्ठे करके, तो याद रखो लिकर की जरूरत होगी। डिस्काउंटेड प्राइस पे और बेस्ट लिकर आपको मिल सकता है लिकर 62 से। 6285 किंग जॉर्ज बॉलीवुड, लिकर 62।